Okay, so the first session will be dedicated to EPR in operations. So I will welcome Jouni SILVENNOINEN, who is OL3 project director from TVO, and he will join us live from Finland. Thank you and welcome, Jouni. I hope you'll come soon on the screen. And also François VERDIEL, who is a permanent secretary from EPROOG, and you will tell us what EPROOG is. So Jouni, I will give you a floor for an update on OL3. And be prepared to ask Jouni some questions afterwards. Thank you. Okay. Good morning. Good morning to all. My name is Jouni SILVENNOINEN. I am the project director of Olkiluoto 3 project, OL3 as it is called, and I come from this company, Teollisuuden Voima, TVO, as abbreviated. And what I would like to present you this morning is an overview of the status of the OL3 project. And first, one more time, thanks for inviting me to speak to you. It's a very nice opportunity, and TVO and OL3 project, we are very proud to be part of this EPR family. Okay, this is the, hope you can see the view now. So is it okay? Yes, we see you perfectly. Probably yes. So yes. In the lower right corner, there is a small map where you can see a dot showing the location of Olkiluoto. And we are on an island where two companies are located, TVO and Posiva. And this island is about 1,000 hectares altogether, and we are located in the western part of Finland, southwestern part of Finland. And in the back of the picture, you can see 3 power plant units, and about in the middle of the picture, there is seems like a construction site, and this is where Posiva is at the moment constructing the final repository of spent nuclear fuel. In the foreground of the picture, there is our accommodation village. We have about a little bit less than 1,000 beds available for workers, both in OL3, but also on Olkiluoto 1 and 2 units, for example, during the annual refueling outages. And on the right side on the picture, there is the power lines leaving from Olkiluoto. And there is also a small lake, which is our freshwater storage. This is where we take our the water to our activities and to the power plant. Here is a picture of a little bit closer view on the power plant units. Olkiluoto 3 is on the left. In the middle, there is Olkiluoto 1, and Olkiluoto 2 is on the right side. In addition, what you can see here is the interim storage of spent fuel, which is this little bit like brown building in front of Olkiluoto 3 in the picture.
on the left side. In addition, we have in Olkiluoto this final storage of the interim and low-level waste, and this is it's located somewhere a little bit behind those white tents on the upper part of the picture. We also have a gas turbine power plant, which is on the right side of the picture, where you can see those two tanks. This is for the emergency supply of electricity to all the Olkiluoto power plant units in case of loss of off-site grid, off-site electricity. And one more thing, in the bottom of the picture, there is part of our visitor center is visible. Then, if we look at this overview of this electricity supply in Finland last year, 2021, you can see that about a quarter is coming from nuclear power. That is quite substantial portion, of course not anything like, for example, in France, but it's a very important part. What we can also see here is that the net imports is about 20%, which is also a significant portion. I will come back to that later on. We have added wind power quite a lot, and of course quite a lot of this net imports is also has been import of wind power from Norway and Sweden. This is a long-term trend showing the public attitude towards nuclear power in Finland. And as you can see, the recent developments, especially the most recent ones, are very positive. Olkiluoto 3 is, I would say, quite popular now. We have had times of less popularity also during the time of the project, but now the public acceptance is on a very high level, and this of course also reflects to the political acceptance. Basically all political parties in Finland are currently positive towards nuclear. So this questionnaire has been done, as you see, for already quite a long time, and the question has always been the same. What is your general attitude to nuclear power as an energy source in Finland? And it has come up and down, and you can see, maybe you can recognize some of the nuclear industry incidents in the graphs in the late 80s and then 2011. But in general, the public acceptance for nuclear power is currently on a very good level. This is a recent picture of the status of the Finnish power grid concerning imports and exports. And one particular thing is this 0 megawatt coming from Russia.
this import from Russia has been quite steady, let's say more than 1,000 megawatts for over 30 years. And now, some weeks ago, it was completely stopped because of the war in Ukraine. In addition to the power import, also the natural gas import from Russia has been stopped. So we are, as you see in this picture, we are more dependent on the import from Norway, but especially import from Sweden. And this situation also puts or makes the startup of OL3 even more important for our electricity supply for the coming winter time. Then if we move over to the project, here is a picture of the fuel loading, which we started on 27th of March 2021, and thereafter the first criticality was achieved at the end of last year, just a couple of days before Christmas. And here is the more recent picture of the unit. From outside it is completely ready. We have already started the cleaning of the site and removed a lot of temporary structures from inside of the power plant fence, the so-called double fence. In the upper part of the picture, you can still see certain barracks. This is a couple of months old picture. Several of those have been removed since then. We started electricity production on 12th of March, so-called first grid connection. And thereafter we have proceeded with the commissioning program relatively well until now, end of April, when we had to stop the commissioning program because of a couple of issues on the turbine plant. And because of those issues, we had to revise our schedule, and at the moment we target for this regular electricity production in December 22. So here is a graph of the part of the commissioning on the 30 to 60% reactor power level. The red curve represents output in terms of megawatts, and the blue curve represents reactor power in terms of percentage. So we got quite well along with the 60% tests, including reactor trip, etc., and even loss of offsite power test. But then at the end of April, we discovered certain issues on the turbine plant, generator hydrogen leakage, and in addition,
technical problems in the feed water tanks and steam reheaters. And at the moment we are preparing the repair works of the steam reheaters. The two other topics have been already fixed and repaired. There is a dotted line in the graph which raises up to 80% level and a little bit over 1,300 megawatt in electrical output. By the way, we reached about a little bit over 900 megawatt electrical output on the 60% reactor power level. So after we have recovered from this current shutdown, we will continue. There is a couple of tests still on the 60% level, and then we can apply the permit from the Finnish Safety Authority to go above 60%, which means that we can go all the way to 100%. So we have only one Safety Authority hold point remaining before we can move on to first 80% tests and then full power tests on 100%. Since OL3 is such a big unit in the Nordic market, we need to announce our production forecast now, even during commissioning, and this is on our this is updated regularly on our webpage tvo.fi, and there is this OL3 power output page which shows the curve, and this is actually the current curve from 2 days ago, and here we can see that we still expect that these repair and other works would take all the way until end of July, and thereafter we can proceed with the remaining 60% tests. This is this P downwards is so-called household test, and then we apply for the STUK Safety Authority hold point permit to go all the way to first to 80% and then thereafter to 100%. And the current forecast is that we will reach 100% power in latter part of September. And thereafter there is all kinds of tests of the power plant, shutdowns, turbine trips, reactor trips, etc., and kind of load follow tests, etc., to complete the test program and to move on to a regular electricity production at the end of, at the mid of December currently. So far, the commissioning has gone quite well. The reactor has behaved as planned, and this, what I can say, that we have benefited a lot from the operational experience from Taishan. We have already done several modifications to our plant
plant and in the INC systems on the basis of lessons learned from Taishan. And on the reactor side, we have had quite successful commissioning so far. Unfortunately, several issues on the turbine plant have made this commissioning a little bit slower than planned, but now at least we hope that this would be the last issues, and when we fix these, we can complete the test program and reach the 100% output quite soon. Then, when we speak about Olkiluoto, we cannot forget Posiva. Therefore, I would like to say a couple of words on this. This Posiva is a joint venture of TVO and Fortum, who are the nuclear operators in Finland. And according to Finnish law, the nuclear operator has to take care of the nuclear waste, including spent nuclear fuel. And this is why this company Posiva has been established already quite some time ago. And this project, which is sometimes called Onkalo, has been going on since something like 2004, and now the repository tunnels are being planned or are being excavated, and this are about 400 to 450 meters below the ground. And actually, this is the Posiva facility is now, in terms of public interest, I think this is the #1 in Olkiluoto at the moment. Olkiluoto 3 was quite popular in the beginning when we started, but now Posiva is the number one attraction. The current situation is that the operating license has been applied, and the installations of the main equipment are ongoing, and the plan is to start the first first placement of these copper canisters in 2025. And this is the first such facility in the world. Then maybe a few words as a summary. Olkiluoto 3 will be the first, or is already the first, European EPR in operation. We have been able to show that this facility works. We still have some work ahead of us, but I think that from OL3 we can learn quite a lot lessons learned, and in such a way benefit the other projects. And this is of course something what TVO and I myself personally want to contribute, that we have had our, let's say, hard times in the project, and hope that the coming EPR projects will get the benefit from our experience. This is of course, from TVO's side, this is very good and important that we get the EPR family well in operation. At the moment, the importance of Olkiluoto 3 unit is even more in terms of Finnish
power supply security. The Russian electricity and gas supply has been stopped, and those may not return, at least in the short term. We have a lot of good cooperation with Areva and Siemens in the project, and like I said, we still have a bit of work, so I could say a kind of final push. We have been able to produce power and all the way to 60% power level. We have still this one safety authority hold point approval before we can increase to 100% power. And then we have this 100% power test program with these shutdowns and startups to complete the project. And all three, we from TVO, we from the project, are very proud to be part of this EPR family. Okay. Thank you very much, Jouni. So now we are going to take some questions from the audience. I will start. Can you tell us more about the security of supply situation of Finland? You say right now, if I understand well, you're compensating Russian imports with imports from Norway and Sweden. What will be the contribution exactly from oil-free when will it start, which will completely replace the supply from Russia? What percentage of the total electricity mix will it represent for Finland? Okay, thank you for the question. Maybe if I scroll back to this picture, here you can see that a little bit in approximately 2,000 megawatts is our import at the moment. And Olkiluoto 3, as with this 1,600 megawatt, we will produce about almost the equivalent of this current net import. So this is very, very, very important part, because usually during winter time there can be restrictions for the import in Sweden, and especially if there is some disturbances in Swedish grid or even Finnish or Swedish nuclear power plants. There is a risk of power shortage, and therefore, from our point of view and from the national point of view, supply security point of view, it's quite important to get the Olkiluoto 3 unit in operation for the next winter period. Thank you very much. You have a question, François? Oui, bonjour Jouni, je vais essayer de parler en français si la traduction fonctionne. Avez-vous bien une traduction? Est-ce que vous me comprenez? Yes, I can, yes. Merci. Ma question est à propos des apports que vous avez eus de la part notamment des autres exploitants et de Taishan. Vous avez évoqué tout à l'heure que cela vous avait fait gagner en termes de performance, contrôle-commande ou de bénéfices en termes de REX. Est-ce qu'on est capable finalement d'en donner, alors c'est une question difficile, hein, mais d'en donner un ordre de grandeur, soit en termes de gains calendaires sur le planning de démarrage, soit en termes d'économie, c'est-à-dire en termes finalement financiers. Est-ce qu'on est capable quelque part finalement de donner, est-ce que vous êtes capable quelque part de donner un ordre de grandeur, une espèce de, voilà, de valeur à cette expérience qui transite d'un exploitant vers un autre? Okay, thank you for the question. It is probably a bit difficult to estimate accurately
what kind of time impact or time benefit has been, but I would say that it is substantial, because typically if these problems are detected only in commissioning test, there is always a kind of recovery period, retest, etc. And easily one can spend weeks for each issue. So maybe a cautious estimate could be certain months in the commissioning program. I mean, if we have had all the same issues as in Taishan, especially in Taishan 1. In terms of money, well, this is every day is quite expensive, so one can calculate from that. But and it has also another benefit, that these possible difficulties during commissioning, they might cause some kind of stresses or extra loads to the plant. So of course it's always better to get these tests well accepted and well performed and right in the first time. Thank you. Thank you. I have another question, Jouni. So this afternoon we will discuss the Flamanville project. So, and can you tell us about how it has worked so far, the handling of a project and the teamwork between the project team and the operations team, and what has been the learnings from that? That's also a very important and very good point, because I think that there are at least 3 parallel things and topics that need to be taken into account during a project. The first one is, of course, the project itself. We have schedule, we have budget, we have quality requirements. So that's the first entity. The second entity is preparation for the nuclear operation, where we need to train operators and prepare the operating procedures, prepare lots of things that are required to be utilized and applied during nuclear operation. And then the third aspect, one could say that there is this kind of business view, that we need to also create this successful business environment. And there, I mean, supply chain, spare parts, service agreements, all those type of things. And all of these three need to be thought of and prepared in parallel, because, for example, they can have an impact on the data systems. But maybe a couple of words more on this preparation for operation. That is also a project in itself and requires quite careful preparation, and there is a kind of shift of one could always even say shift of mentality from the commissioning to operation. And when the nuclear fuel is at the site, and especially when the reactor is loaded, technical specifications are in force, and all that, the operators have to be very cautious concerning the alarms, etc. All the routines of the
operating unit. And these preparations need to be started quite well in advance. We did that in several, divided that work into several sub-projects. For example, maintenance preparation, operating manuals, simulator training, technical specifications, lots of such things, and try to advance those step by step. And finally, what I would like to say is that since we had operating experience from existing units, OL1 and OL2, we could take certain parts from there directly. But of course, EPR is not, we cannot copy paste everything from a boiling water unit, but quite a lot. And as a kind of framework, we have tried to transfer from existing units to this to EPR operation. So thank you, Jouni. So we have a question in the room. So we will start with François' presentation. So can you please stay online? Because I'll have a question for you at the end of François' presentation. Go ahead. Stop sharing my screen now. Bien, pendant que on met en place le premier transparent, peut-être, je vais d'abord me présenter. Donc, François Verdiel. Je travaille comme directeur délégué du développement nucléaire international à EDF, et je suis ici avec vous aujourd'hui comme secrétaire permanent du comité stratégique de l'EPROOG. Alors EPROOG, déjà le mot peut en surprendre certains, mais pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de membres dans la salle. Donc pour eux, ce sera peut-être une répétition. Alors l'EPROOG, ça veut dire EPR, Owners Operator Scope. C'est en gros... c'est un réseau, hein, c'est pas une association, c'est un réseau qui vise à faire du partage entre des différents exploitants et propriétaires d'EPR. L'idée de ce réseau qui a été créé donc en 2015 par une convention entre les 4 grands propriétaires aujourd'hui d'EPR, que sont TNP GVC donc pour la centrale de Taishan, TVO qu'on vient d'entendre pour la centrale d'Okilioto 3, EDF Énergie pour HPC, donc Hinkley Point C, et puis EDF pour Flamanville 3, que vous connaissez probablement très bien. Donc cette convention entre eux a pour objectif de pouvoir partager des informations, un maximum de retours d'expérience dans toute la durée de vie d'un projet EPR. Alors ça commence à partir de finalement de la décision d'investissement finale, hein, ce qu'on a mis sur le transparent sous le terme de FID, qui est en gros le moment où on décide d'investir, et bien jusqu'à la fin de l'exploitation, voire le démantèlement. On en est encore très loin, et ça probablement une autre génération qui s'en occupera. Mais l'idée est ce partage entre nous de toute cette information qui nous permettent à la fois de faire face plus facilement à des aléas, de prendre de l'avance et anticiper les difficultés que certains auraient eues et n'auront pas demain, et puis à chaque exploitant, propriétaire, de trouver des solutions adaptées à son contexte, parce que je rappelle quand même que dans chaque pays, les réglementations sont différentes. Il peut y avoir aussi des particularités techniques, notamment du lieu dans lequel on implémente ce genre de réacteur. Et ça doit donc donner lieu des fois à des réflexions, et plus on est nombreux à réfléchir, plus la solution est bonne. Et de façon plus générale, ça rentre aussi dans une pratique d'exploitant nucléaire assez classique, hein, qui est ce qu'on appelle la recherche de l'excellence, c'est-à-dire essayer de faire le mieux qui peut être fait à un moment donné avec les moyens que l'on a, et donc quelque chose qui est dynamique en permanence. Et pour ça, il n'y a rien de tel que de s'ouvrir vers les autres pour avoir finalement un tas de comparaisons possibles qui vous donnent des idées de nouvelles solutions ou de nouvelles performances. C'est un peu d'ailleurs ce que Jouni, qui est membre d'ailleurs de l'EPROOG, nous a évoqué tout à l'heure en parlant finalement des gains qu'il avait eu de retour d'expérience depuis Taishan. Donc c'est cette
ce réseau peut s'ouvrir effectivement à tout nouvel arrivant qui achète un EPR finalement, ou qui en construit un, et qui lui permet comme ça de ne pas être seul, même s'il est loin dans le monde, même s'il est finalement dans un pays où c'est le premier EPR, voire le premier réacteur pressurisé s'il change, voire le premier réacteur tout court s'il se lance dans le nucléaire. C'est quand même pour ça une véritable force, et qui complète d'autres associations qui existent. Hein. Vous savez tous comment, par exemple, WANO fonctionne, hein, qui est donc l'association d'exploitants nucléaires, qui partage plus largement, mais qui est moins centrée sur ce produit. L'avantage, là, c'est d'avoir une vision intégrée de ce produit, aussi bien dans les phases, finalement, de projet, que dans les phases d'exploitation. Aujourd'hui, évidemment, avec les 2 centrales Taishan en service, OL3 qui est en phase de démarrage, la phase d'exploitation prend de plus en plus d'importance dans cette situation. Alors que dans le passé, c'était plutôt la phase projet. On a actuellement des projets comme HPC qui avancent bien, peut-être demain Saswell, peut-être Jatapour, d'autres nouveaux projets qui arriveront. OL3 qui est en train donc, de se coupler. Flamanville 3 qui, lui, ne va pas tarder non plus de passer en mode production. Et dans ces phases intermédiaires où les projets sont bien avancés, où la production arrive, il y a plein de questions intéressantes, comme comment on transfère aux exploitants, comment finalement ceux qui vont conduire la centrale prennent la main par rapport à ceux qui ont construit. Donc c'est un peu tout ça, le rôle de ce réseau, hein, EPROOG. Là, je vous ai mis 4 petites illustrations, parce que comment fonctionne un réseau? Bien sûr, ça fonctionne toute l'année par des échanges informels que l'on peut avoir à 2, à 4, à 3, selon si le problème on traite plusieurs ou pas, donc il y a des échanges permanents. Mais de temps en temps, et notamment une fois par an au minimum, nous faisons notre sommet pour être certain que finalement tout se passe bien, pour réorienter éventuellement les coopérations un peu plus structurées. Je vous évoquerai ça tout à l'heure. Et puis c'est aussi l'occasion de voir de nos yeux chacune des centrales, chacun des chantiers. Donc dans chaque sommet, nous déplaçons sur le site. Donc là vous avez 4 photos des 4 sites où nous sommes allés. Bien sûr Taishan en haut à gauche, Ikemponsi en haut à droite. En bas à gauche c'était Okilioto, maintenant vous l'avez vu dans la photo précédente, de l'exposé précédent. Et puis en bas à droite c'est Flamanville. Donc tout ça, ça veut dire que c'est à la fois des échanges, je dirais, techniques, classiques, dans des salles avec des techniciens, mais aussi une vision de la centrale. Quand les choses sont faites, rien de tel finalement que de voir la réalité concrète des choses pour progresser assez rapidement. Donc on mixte les deux. Il y a aussi des échanges de gens qui se déplacent d'une centrale à l'autre, y compris pendant l'année. Voilà, donc c'est un réseau de facilitation finalement d'expérience, aussi bien en mode projet qu'en mode exploitation. Je vais y venir un peu plus concrètement maintenant sur les thèmes et comment c'est structuré finalement ce réseau. Je crois que c'est ça, non, c'est bon? Voilà, parfait. Ok. Donc ce réseau a donc 2 grands thèmes, hein, puisqu'en général, ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes qui font les projets de construction et ceux qui exploitent. Dans toutes les structures, vous avez des organisations un peu différentes, hein, des directeurs de projet pour la construction jusqu'à finalement la remise à exploitant, et puis derrière des chefs de site, exploitants qui vont produire avec la centrale qu'on leur a livrée et assurer le rôle d'exploitant nucléaire et la responsabilité qui va avec dans tous les pays du monde. Donc ça fonctionne avec finalement deux grands thèmes de coopération. Hein. Un thème de coopération autour du projet, toute la partie finalement, quelles sont les façons de faire de chaque pays, qu'est-ce qu'on peut tirer comme autre expérience, difficultés qu'on a rencontrées pour aller plus vite. Hein. Toute l'idée, c'est effectivement de gagner en efficacité et de ne pas retrouver les mêmes difficultés sur un site qui a déjà eu lieu ailleurs. Ce serait quand même tout à fait une perte d'énergie pour tout le monde. Donc c'est des échanges extrêmement gagnants. Et tout ça se fait donc sur ce comité de directeurs de projet, Project Director Committee, hein, dans lequel on s'est organisé avec un système de présidence tournante où les directeurs de projet des différents projets de construction finalement managent pendant 2 années ce comité. La même chose est faite côté exploitation avec les directeurs de site, hein, ceux qui sont effectivement les exploitants nucléaires, hein, avec le même système pour la partie opérateur. Ce sont d'autres métiers, mais qui sont là. Et derrière tout ça, ou à côté de ces 2 grands axes de travail, on a bien sûr un lieu de partage un peu plus stratégique pour faire le point sur où on en est, qu'est-ce qu'on veut faire de cette association, jusqu'où on veut aller, vers où on veut appuyer. Et ça, c'est le comité stratégique de l'EPROOG, dont le président permanent est Xavier Ursa, donc le directeur de la générie et projet nouveau nucléaire d'EDF, et dont j'assure le secrétariat.
Voilà grosso modo pour l'organisation, pour ces différents échanges et ces différentes productions. Alors si je zoome un peu sur la partie exploitation, qui est un peu plus le thème de la journée. Donc, je vous ai mis là, en gros, l'endroit où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait. Comme je disais tout à l'heure, si on regardait ça il y a 3 ans, peut-être qu'on aurait plus été sur des thèmes de type transfert des systèmes exploitants, hein, qui est la partie entre les monteurs et puis ceux qui vont ensuite exploiter. J'aurais été sur des thèmes plus amont. Là, c'est les thèmes de l'année, c'est ce qui ressort de notre dernier sommet qui est tout récent. Donc c'est essentiellement en fait la mise en place et l'avancée de réseaux. Donc on a des réseaux qui fonctionnent, des réseaux de pairs, hein, donc de gens qui font le même métier sur différents sites, qui permet d'échanger de façon très concrète, très technique entre eux ce qui s'y passe. Alors que ce soit bien sûr tout ce qui est finalement le retour d'expérience d'exploitation, hein, l'open experience. Tout ce qui est, Jouni en a parlé tout à l'heure, hein, mais des pièces détachées, la gestion des pièces détachées, notamment celles qui sont un peu plus rares, le contrôle-commande, ça c'est des réseaux qui tournent déjà depuis un certain temps, de nouveaux réseaux qui se mettent en place maintenant parce qu'il y a de plus en plus de centrales qui sont en exploitation, comme la maintenance, l'ingénierie d'exploitation, la chimie ou bien l'organisation du travail au sens arrêt de tranche ou tranche en marche. Hein, qu'est-ce que vous faites dans les différents types d'organisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pendant que la tranche fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire pendant les arrêts, comment on peut optimiser le tout. Donc ces différents réseaux viennent complémenter les autres et toute l'idée étant d'avoir des échanges extrêmement techniques pointus et assez confidentiel parfois. Hein. La formation de chacun s'est engagé dans finalement la convention qu'on a signée là, en 2015 à maintenir pour lui les informations confidentielles. Le réseau n'a pas vocation à prendre des décisions. Hein. Chaque exploitant prend ses décisions pour lui en tant qu'exploitant sur sa tranche. Le réseau, il est là pour donner des éléments d'information, des éléments d'analyse permettant à chacun de prendre à la fin sa propre décision la meilleure possible. De même, le réseau n'a pas pour vocation de communiquer à la place des exploitants ou des projets sur tel ou tel sujet technique ou telle avancée. Chaque projet et chaque exploitant est, comme d'habitude, responsable de sa centrale et de son projet, et donc en charge de la communication. Nous sommes vraiment un réseau de facilitation. Par contre, ce réseau de facilitation est un outil assez majeur, hein, comme disait Jouni tout à l'heure en réponse à la question que j'avais posée, hein, qui peut vous faire gagner beaucoup lorsque l'on démarre ou lorsqu'on verra plus tard, lorsqu'on exploite ce type de centrale. C'est ça l'idée de l'EPROOG, c'est pour ça que cela fonctionne bien depuis maintenant 7 ans, et que c'est une organisation qui devrait en permanence s'accroître, puisqu'on a devant nous effectivement pas mal de prospects de nouveaux EPR, et ces EPR-là viendront rentrer dans ce réseau, enfin en tout cas la possibilité d'y aller, et d'enrichir finalement à la fois leur gestion de projet et leur exploitation des 4 autres précédents. Donc si je voulais résumer, je n'ai pas un exposé extrêmement long, il n'est pas très technique, parce que justement la partie technique se fait en mode réseau entre ces différents exploitants. Mais pour résumer, finalement, c'est une unique opportunité pour un exploitant propriétaire de centrale, finalement, de bénéficier de l'expérience des autres, de partager la sienne, pour le bénéfice finalement propre de chacun. Chacun y gagne dans cette affaire-là, puisque de toute façon, vous disposez d'informations d'analyse gratuites qui finalement vous font vous démultipliez vos propres analyses et vos propres recherches de solutions, et cela aussi bien dans les phases de projet de construction que dans les phases d'exploitation. Exploitation qui va être longue, hein, puisque chaque EPR exploitera au moins 60 ans. Et je vais finir avec les 4 photos de nos 4 sites qui sont toujours aussi jolies. Voilà. Merci beaucoup François. Donc concrètement, par exemple, un opérateur qui veut construire un nouvel EPR ou qui réfléchit à construire un nouvel EPR, à partir de quel moment il rentre dans l'EPROOG? Oui. Alors c'est un peu, j'ai mis dans le premier slide, je peux faire marche arrière avec ça, je crois. On va voir. Non, peut-être pas. Si. En fait, toute l'idée, c'est ces dernières petites bullet points que j'ai mis là, c'est en gros, toute l'idée, c'est de dire à partir du moment où il construit réellement un EPR, c'est à partir du moment où il y a la décision d'investissement finale, il est accueilli avec plaisir dans ce réseau. Il faudra bien sûr que l'on re-signe la convention avec lui, parce qu'il y a la protection des données, etc. dedans. Et puis, on peut participer déjà quelques mois auparavant, parce que souvent, entre le moment où on va signer l'investissement et le moment où il se signe vraiment, il y a des fois quelques semaines, voire quelques mois qui durent jusqu'à que quelqu'un arrive à mettre la dernière signature. Donc, quelques mois avant, bien sûr, il peut participer au moins aux premières réunions pour s'informer, prendre un peu d'avance sur les sujets qui s'y passent et commencer à faire du réseau, puisque là, l'important de la relation interpersonnelle est relativement forte dans ce type de fonctionnement.
Un point que tu as mentionné un petit peu, c'est que l'information est partagée, mais c'est chaque opérateur qui, j'imagine, avec son autorité de sûreté, prend la décision pour son propre réacteur. Je pense en particulier au réacteur Taishan. Exactement, d'autant plus que toute autorité de sûreté n'ont pas tout à fait les mêmes façons de voir les problèmes. Hein. Chaque autorité de sûreté a sa propre culture, a sa propre façon d'accorder les choses, même si sur le fond, la sûreté est de même niveau partout. La façon d'exprimer dépend de la culture du pays, parfois même de la façon dont le droit est écrit dans le pays en question. Hein. Les droits anglo-saxons sont très différents des droits latins, ça ne donne pas lieu du tout au même type de démonstration. Donc, pas un problème technique, après chacun s'approprie, parce qu'il maîtrise son propre pays et sa propre exploitation, la façon de construire sa réponse. Par contre, l'avantage, c'est qu'en partageant la façon dont chacun a construit chez lui, ça peut donner des nouvelles idées à chacun pour avoir la meilleure réponse possible. Merci, tu en as parlé un petit peu. Donc, est-ce qu'il y a des relations officielles entre les EPROOG et WANO? Alors, les relations se font par les exploitants eux-mêmes. Il n'y a pas de relation officielle d'association, parce que nous, on est un réseau, alors que WANO est une association. Hein, laquelle est très structurée, fait des inspections et tout. On n'a pas du tout ce rôle-là. C'est vraiment un rôle de back-office hein, pour que chacun soit le plus à l'aise possible et dispose d'un maximum d'informations. On n'a pas une structure à la façon WANO où on va respecter. On ne va pas faire doublon. C'est pas du tout l'idée. Et WANO est centré sur l'exploitation. Hein. WANO ne va pas regarder la partie chantier. Hein. Nous, on va prendre l'intégralité du premier béton. Hein. Déjà, là, on pourra déjà échanger à ce niveau-là. D'accord, merci. If Jouni, you're still there, I would like to have your feedback, your experience from participating in EPROOG. Sorry, was there a question for me? Yes, exactly. Do you want me to repeat the question? Yes, please. Yes, so what is your feedback from your experience from EPROOG? My feedback is actually very positive. The EPROOG organization has been very, very good. We have met a lot of kind of very important and good connections that have been created during this work over the years. And not only, of course, personally, not only myself, but a lot of people from the TVO organization, from our 3 projects, have been involved in this EPROOG cooperation. And I mean, just to see how the others are working, how the from my perspective, how the other project sites look like, that's already very important part. And as was already explained, these personal relations, they are a very good benefit, because then you can ask questions simply by email or even by phone, and you get answers rapidly. So for me, this has been a very, very beneficial cooperation. And now we had a bit of a break or a couple of during the COVID pandemic. We had meetings where on the net, for example. But now we returned to these physical meetings in May, when we visited Hinkley Point. That was a very interesting visit. And just to mention that the next EPR family or the EPROOG meeting is in Finland, in Olkiluoto. So Great. Okay. Welcome all the old members and new members. Great. Is there any question in the room? Yes, great. Hello.
I would like to ask a question for Jouni. I know TVO is around 1,000 people right now, and there is a capacity factor for OL1 and 2 around 92%. What is your view about the case for OL3? Do you think you have enough people to manage the plant right now, or do you think there is a need for more people? And I think your target is to be as close as possible as a result for OL1 and 2, but also do you have some concern, or how do you feel about the performance of TVO, including OL3? Okay, thanks for the question. I thought I recognized the voice. Yeah, this is of course an important parameter how to build the organization, and so far we have calculated that we are about on the correct personnel level, and in addition we are planning and have already made contracts with, for example, Framatome and Siemens, so-called technical service agreements, and also for several suppliers. And what I think has been a beneficial idea in this respect is that we have created so-called integrated organizations. For example, integrated maintenance organization, where we have seen with a very close look how the maintenance and repair works need to be performed on an EPR. But that is a very valid question, and of course we are trying to monitor that all the time. And of course there are some resource bottlenecks. For example, it's quite difficult to find INC engineers at the moment, but so far we feel that we are okay. Thank you. Any other question? Yes. Oui, bonjour, merci beaucoup. C'est à propos de EPROOG. Vous avez mentionné Strategic Spare Components, les discussions à propos de ces pièces stratégiques. Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus, si c'est en termes de choix, de stock, de mutualisation, d'entreprise, de timing, s'il vous plaît? Merci. Oui, alors, c'est une sorte de question. Je ne répondrai pas forcément dans le détail, mais l'idée est effectivement de mettre en lien finalement les différents exploitants pour qu'eux-mêmes voient comment faire pour ces pièces rares stratégiques au sens faible en nombre, hein, en général c'est ça le sujet, hein, qui sont relativement peu nombreuses. Est-ce qu'on se les met en commun, est-ce qu'on les achète en commun? Est-ce que c'est une partie d'entre elles qu'on participe? C'est là-dessus qu'ils ont travaillé. Je ne vous donnerai pas moi le résultat si Jouni va en parler ou un autre va en parler, ok, mais c'est vraiment ça le sujet. Voilà. Pour autant, l'EPROOG reste un réseau, donc ce n'est pas l'EPROOG qui va dire à la fin on va se faire tel ou tel contrat EPROOG. L'EPROOG c'est un réseau, donc après c'est les exploitants eux-mêmes qui décident la façon dont ils le traitent. Mais l'idée est effectivement, pour ces pièces un peu rares, d'arriver à optimiser finalement cette gestion-là et puis de voir entre eux s'il y a de l'entraide possible ou de l'utilisation possible. Maintenant, si d'autres veulent compléter dans la salle, il y a des exploitants. Merci. Il y avait une autre question en haut, oui. Bonjour, ma question est pour Monsieur SILVENNOINEN. Sorry if I'm not pronouncing it correctly. Je voudrais savoir si vous pouvez nous dire un petit peu plus précisément quels sont les travaux que vous aviez faits sur Olkiluoto 3 en tenant compte du retour d'expérience de Taishan, s'il vous plaît. Sophie Tétrel pour Montel, excusez-moi. Okay.
maybe I don't definitely remember all these details, but just a couple of things come to my mind. First thing was actually quite basic, that how the thermal expansion of the primary components has been taken into account, especially when the sensing lines, those small pipes leading to, for example, pressure transmitters, that how they were designed. And in our case, this thermal expansion was not correctly done. And when we learned about these things in Taishan, we had to change supports for these sensing lines in, if I remember right, roughly in 100 locations. So that was a very good lesson learned, and we did not fortunately break up those sensing lines. Second example is this INC modification because of certain neutron power fluctuation in the core. And this is something we have already implemented in the OL3 INC, and there are numerous other examples, for example, from hot functional test 1 and hot functional test 2 of Taishan, and those we got mainly via Areva experience sharing. Also something directly from Taishan. And by the way, I would like to add one more important thing which caused quite a lot of work. The qualification of testing procedures, so-called periodic testing procedures for INC systems. And when in one visit in Taishan, they explained that they had a lot of difficulties to prove that these test procedures, that they really cover all functions, all the safety functions in the INC. And from that, we could integrate more tests and do these kind of comprehensiveness checks on our test procedures in advance. So, I mean, from different areas, very, very valuable lessons learned. Thank you very much, Jouni. Yes, we have time for one last question. Dernière question, merci. Bonjour, Jean-Marc Mirocourt. Je voulais demander à François si les constructeurs sont associés, les fournisseurs sont associés au réseau EPROOG, en particulier le fournisseur de chaudières et fournisseur de turbines. Je fais référence pour les générations précédentes au WOG, Westinghouse Honor Group, ou au FROG, Framato Honor Group. Alors, la façon dont ils le sont est indirecte, c'est-à-dire qu'en gros, le FROG n'est pas membre ou Framato n'est pas membre à proprement parler de l'EPROOG. Enfin, par contre, on a déjà eu des interventions de membres FROG au sein de l'EPROOG pour éclairer finalement les différentes personnes sur un certain nombre de sujets. L'idée là, c'est vraiment le réseau là, c'est vraiment d'être sur une vision intégrée, hein, donc de l'ensemble de la centrale, et ensuite on s'appuie sur d'autres réseaux. C'est-à-dire que l'EPROOG n'a pas vocation de remplacer, par exemple, le réseau fait par le fournisseur de la chaudière pour ses différents clients. C'est une approche complémentaire intégrale de propriétaires exploitants. Ça peut s'aider. Donc dedans, il n'y a que les propriétaires exploitants par principe dans le réseau, ce qui n'empêche en aucun cas de faire appel aux autres réseaux en soutien des travaux faits dans les différents groupes. Ça répond, Jean-Marc? Ok, parfait.
Merci beaucoup. Donc, on va passer au prochain panel. Merci beaucoup, François. Thank you very much, Jouni. Thank you, Jouni. Thank you for coming to our session. Let's applaud them.